very good evening. This is Avinindra Som and you're listening to the news in detail on Gold FM. In your news headlines this evening, Trump closely working with Iran, vows tariffs on arms suppliers. Lebanon not included in ceasefire, Israel insists. Over 15 countries eye Hormuz access plan. AG reveals irregularities in Norochale coal procurement. Renovated central bus stand in Petta open to the public. Northern Line train services to resume tomorrow. Mexican drug lord pleads guilty in US federal court. The top story on Gold FM. A fragile two-week ceasefire between the US and Iran is in effect, announced by President Donald Trump in a late-night Truth Social post barely an hour before his deadline for reopening the Strait of Hormuz. Trump described the pause as a double-sided ceasefire, saying the US would suspend all bombing and attacks on Iran for 2 weeks, conditional on Iran allowing the complete, immediate and safe opening of the vital waterway, the Strait of Hormuz. He called a 10-point proposal from Tehran a workable basis for negotiations and claimed many elements of his own 15-point plan had already been agreed. The US President added that the US has met and exceeded its military objectives and spoke optimistically of helping manage traffic in the Strait, potential reconstruction in Iran, and even a possible golden age of the Middle East. In a fresh update on Truth Social a short while ago, President Trump declared there will be no enrichment of uranium by Iran and that the US will work with Tehran to dig up and remove all deeply buried nuclear material, which he said remains under satellite surveillance. He confirmed the US will discuss tariff and sanctions relief with Iran as a part of a longer-term talks. At the same time, Trump announced a tough new measure. Any country supplying military weapons to Iran will face immediate 50% tariffs on any and all goods sold to the US, with no exemptions or exceptions. However, the truce is already showing signs of strain, with reports continuing of missile alerts, air raid sirens in Israel, and fresh attacks in Gulf states, including the UAE, Kuwait and Bahrain since the announcement. Israeli forces too have carried out new strikes in southern Lebanon against Hezbollah targets, with officials making it clear that the ceasefire does not extend to operations there. Iran has insisted the strait will not reopen under temporary terms alone and has vowed a full-force response to any perceived violations. Pro-regime crowds have gathered in Tehran to celebrate what they see as a stand against aggression, even as uncertainty hangs on whether the pause will hold. And now for an analysis on whether this 2-week ceasefire can survive the early tests and lead to lasting peace, we can cross now to Professor Michael Clark, who gave this analysis to International Network, Sky News. Well, in theory, yeah, Kamali, that's what we've done. Apocalypse now to apocalypse in a little while, apocalypse in 2 weeks' time. So in theory, everything stays the same, but it is because this is Trump's 6th deadline. Up to yesterday, we'd had 5 shifting deadlines. Now this is the 6th. And the Iranians come out on top. And whatever is being said in the United States and whatever is being said in the Oval Office, I think the rest of the world can see that the Iranians are in a stronger position now than they were before the 28th of February when all this began. And they're making their demands. And interestingly, so the Strait of Hormuz is going to be open, in theory, from today. So President Trump seems to say, well, that means we've succeeded. Well, the Strait of Hormuz wasn't a problem before this attack began. And now Araghchi, the Iranian foreign minister, is very interesting. He's saying the Strait of Hormuz will be open subject to the supervision of our armed forces and due consideration for technical details. Well, it's nothing to do with the Iranian armed forces or technical details. The Strait of Hormuz is an international waterway. It's nothing to do with Iran. They have no power over it, any more than we have power over the English Channel, as it were, 21 miles straight at the Strait of Dover. You know, that's an international waterway. So the fact that the Iranians are implying that they'll open the straits, you know, given their generosity in opening the straits, means that, of course, they reserve the right to close them again. So
So we're halfway towards normality on the Strait of Hormuz, but only halfway. And as I say, the Strait of Hormuz was not a problem before this war began. I think the president exists in his own reality. What we know of those 10 points that the Iranians have put forward includes the withdrawal of all Americans from the Middle East, all 40,000 of them from 30-odd bases. Well, that's not going to happen. It includes the payment of reparations to Iran for all the damage that's been caused. That's clearly not going to happen. It includes the right of Iran to have civil nuclear power. Now, that might be agreed because that's where we started from. That goes back to the Obama Agreement of 2015. I call it the Obama Agreement, the JCPOA that President Trump wrecked in 2018. And the 2015 agreement was, yes, you can have civil nuclear power, but you can't take it to a nuclear weapon level. It looks as if the United States seems to be agreeing that now, when Trump had previously said, that's not off the table. It's not acceptable. So these 10 points that the Iranians have put forward cannot possibly be acceptable to America or to the rest of us, to be honest. And in contrast, the Americans put forward a 15-point plan. So what we've got is a 10-point plan on one side, 15-point plan on another. Whether they can be molded together by Egypt, Turkey, and Pakistan, all of whom are playing a pretty good role here. And I have to say, I'm quite critical of Ayman Munir, the chief of staff of Pakistan, effectively the ruler, and Shehbaz Sharif, because between them, they're running a military dictatorship. But they've played a good role here. They've done a good job in keeping everybody talking, and so have the Egyptians and the Turkish foreign ministries. So, all credit to them for getting apocalypse delayed a little bit. But whether they could put together these 10-point plan on one side and 15 on another, I don't think they will. What we're looking at is an extension of the ceasefire, probably. This is the local news on Gold FM. In your local news, the Auditor General exposed a procurement disaster, revealing that the contract to supply substandard coal to the Norochele power plant for the 2025 to 2026 period was handed out in flagrant violation of rules. A special audit report into the Lanka Coal Company's purchasing process, tabled in Parliament yesterday, following a directive from the Committee on Public Enterprises, shows that the entire process was administrative incompetence. The report highlights that India's Trident Shemfa Limited was awarded a contract for 1.5 million metric tons, despite not being a registered supplier when bids closed on the 18th of August last year. By bypassing the rules to favour an unregistered firm, the Lanka Coal Company essentially slammed the door on other qualified suppliers, crashing the principle of fairness that is supported to govern public tenders. It appears the quality control process was also problematic. The firm chose to inspect the coal at the loading port Mitra SK, South Africa, did not actually have the necessary accreditation to perform the required tests. The task was then handed to an Indonesian company, PT Mitra SK Analisa Testamana Samarinda, whose license had expired in December and remained unrenewed well into last month. The Lanka Coal Company also seemed to have a significant problem with patience, signing the final agreement with Trident Shemfa Limited on the 19th of November, the day before the Attorney General actually granted approval for the draft. The Auditor General estimates that this has cost the country a staggering 2.2 billion rupees in losses due to the excessive consumption of substandard coal. Even a desperate emergency purchase from Tauranjot Resources on the 18th of last month proved to be a dud, as the historical supplies were found to be below the thermal rejection level of 5,900 kilocalories. Despite having multiple chances to appoint independent inspectors or oversee the loading process, the Lanka Coal Company simply failed to act, leaving the system to generate an additional 76,354,087 kilowatt hours just to compensate for the poor quality of the fuel provided. Now, in the meantime, opposition leader Sajith Premadasa informed Parliament today of a proposal to increase electricity tariffs by 30% starting next month. The disclosure sparked a heated debate regarding the rising cost of living and energy policy. Members of Parliament including Sujiva Senasinghe, Dr. Najith Indika, Deputy Minister T.B. Sarath, Namal Rajapaksa, S.M. Marikkad, Lakmali Hemachandra, Dr. Ramanathan Archana contributed to the discussions.
දරු කතානායකතුමනි ඔබතුමාත් දන්නවා ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුව සෑහෙන අසාර්ථකයි ඔබතුමාත් එක්කම ලෝකයටම බලපානවා හෝමෝස් සංදිය විවෘත කරලා තියෙනවා අප්‍රේල් වෙනකන් තෙල් තියෙනවා කියලා ලොරි ටෝක් දුන්නා තිබ්බනම් මේ තෙල් වැඩි කරන්න ඕනේ නැහැ මේ හුණ්ඩුවට කරගන්න බෑ කියලා ජනාධිපතිවරයා පිළිගන්නවා අනාථ වෙලා ඉන්නේ හොල්මන් වෙලා ඉන්නේ ජනාධිපතිවරයා ඊ හරි අහිංසක විදියට කතා කරේ වෙනදාස් නම් ඇවිල්ලා තග පාට් එක දාලා යන්නේ ගල්ලඟරු හොරකම තනිකර හොරකම මේගොල්ලන්ගේ මේ විගණි වාර්තාව ජනාධිපතිතුමාට පිළිගන්න සෑහෙන කල් ගියා ගල්ලඟරු කණ්ඩම වුණා නැත්තම් පිළිගන්නේ නැහැ ගල්ලඟරු කෑවද කියලා අහනවා එතකොට චීන අර අසුචි නේ කෑවද කාලබල්ලද අනුර කුමාර කිව්වේ ඒක අසුචි කියලා සල්ෆියුරික් ග්‍රැෆයිට් තාම නිෂ්පාදනය කරනවා කෙලවෙලා ඉන්නේ හොල්මන් වෙලා ඉන්නේ ගල්ලඟරු හොරකම් බලන්න කිව්වා ලන්සුවේ වැරදක් නැහැ කියලා ටෙන්ඩරේ වැරදක් ටෙන්ඩරේකින් දැන් හොරකම ඒකට අනුර කුමාරත් සම්බන්ධයි අනිත් කුමාරත් සම්බන්ධයි කුමාරලා දෙන්නම සම්බන්ධයි මේකට ගහලා තියෙන ලියාපදිංචි නැති සමාගමකට දීලා බ්ලැක් ලිස්ට් කරපු සමාගම පරීක්ෂා කරන එකත් හොර සමාගමක් ජනාධිපති නෙමෙයි විගණනාධිපති කියන්නේ බිලියන 40කට වැඩි මේ හොරකම අනුර කුමාර මහත්තයා කියනවා ඩොලර් මිලියන 6ක් ගෙවන්න ඕනේ නැවකට ඩොලර් මිලියන 2කට ගන්න පුළුවන් මේ වගේ හොරගල්ලඟරු ඇමතිවරු ටික ඉඹුරෝ වගේ දැන් ඉන්නේ ආල්මේස් වගේ හිටියේ කරප්ෂන් ඉන්ඩෙක්ස් එකේ 107 2014 85 ඇහෙනවද ඉන්ඩෙක්ස් එක අඩු වෙන්න හොඳයි කරප්ෂන් ඉන්ඩෙක්ස් එක වැඩි වෙන්න හොඳ නැහැ ඒකත් තේරෙන්නේ නැති ගොන්නු ටික සුජිය සෙනසිංහ මන්ත්‍රීතුමා ඉතාම ආවේගයෙන් ලීරත් වෙන කතාවක් කරානේ මොකද පොතේ නම මේ මහා බැංකුව බෙදුම් කර වංචාව ඇත්ත නැත්ත හරි මොකක් හරි පොතක් ලිව්වා ලියපු පොතුත් අතුරුදහක් බොරු ඉලක්කම් කියලා පොත් ලිව්වේ ඇවිල්ලා කරප්ෂන් ගැන කතා කරනවා සුජිය සෙනසිංහ කොහොමද අපදා කළමනාකරණය ගැන කතා කරන්නේ ඔරුවේ ගිහිල්ලා කෙහෙල් ගෙඩියක දිය බෙදෙන කෙනා අපදා කළමනාකරණය ලේසි මේක කරන්න කටින් දන්නේ කතා කරන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම රජය අපේක්ෂා කරනවා දැන් අප්‍රේල් මාසයේ 11%කින් විදුලි බිල වැඩි කරපු මේ රජය මේ මාසය හෝ මැයි මාසය තුල අර අප්‍රේල් ජූනි අතර කරන ගණනය තුල ඇත්ත වශයෙන්ම 53ක් කියන්නේ ජනන වියදම හැබැයි මිල වැඩි කරන්නට කටයුතු කරන්නේ 53කින් නෙවෙයි 30කින් මේ විපක්ෂය මේ අවුරුදු එකමාරේ පොදු ජනතාව ළඟට ගියේ නැහැ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ මහ ලොකුට හයියෙන් කෑ ගහනවා ගමට එන්නේ නැහැ ඉතින් මමත් ඉල්ලන්නේ ඔබතුමාලාගෙන් නිතරම ගමට යන්න එතකොට නිතරම උත්තරේ හම්බෙයි ජනතාවගෙන් මොනවාද රාජ්‍ය නායකයා අහගන්න දැන් සමහර ඒවා දෙන්නේ මැයි මාසෙන් මිනිස්සු සතුටෙන් සිංහල අවුරුද්ද කන එක වැරද්දද දෙනව නම් දෙන්නකෝ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද කා දැන් මේ ගල්ලංගුරු සම්බන්ධයෙන් දැන් ජනාධිපතිතුමාම කතා දෙකක් කියලා තියෙනවා පහුගිය කාලේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා කිව්වා යාට නම් තේරෙන්නේ නැහැ කිව්වා මේකේ වංචාවක් වෙලා කියලා දැන් ඊයේ ඇවිල්ලා කියනවා ටෙන්ඩරේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවලු හැබැයි ගල්ලංගුරුකින් කාලා බැලුවේ නැහැ ජනාධිපතිතුමා ගල්ලංගුරු ගන්නකොට කාලා බැලුවේ නැති වුණත් ගල්ලංගුරු නැව එනකොට නම් හොඳටම කාපු පාටක් පයටක් පේනවා හොඳටම කාලා තියෙනවා ජනාධිපතිවරයා පත් කරපු ඔඩිජ දෙන්න මතකනේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වාර ගානක් ඇදුනා යාගේ නම දාලා පත් කරගන්න එතුමියගේ විනාති වාර්තාව බලන්න සමාගම ලියාපදිංචි නැහැ පහු ගල්ලංගුරු ගෙනාපු සමාගම ලැබ් රිපෝට් එක වැරදි හොර වාර්තාවක් ලියාපදිංචි වෙච්ච නැති ලැබ් එකේ රිපෝට් එක යන තියෙන්නේ කොහොමද හොර කරනවද කරුකත් නියෝජක කතානායකතුමනි ඒ විතරක් නෙවෙයි ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේලා මේක ආරක්ෂා කරනවා ඔය ඉතින් දැන් hina වෙන්න මොකද කාපුවා hina වෙන්න බෑ ඔව් hina වෙන ඔක්කොමලා ගෙනාවට පස්සේ කාපු බවක් පේනවා ජනාධිපතිතුමා සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට සැරයක් එනවා රජයේ වැරදි අඩුපාඩු හොදන්න දැන් ඊයේ ආවේ එතුමාගේ මිත්‍රයා මේ රටේ ආර්ථික මර්මස්ථානයේ වෙච්ච බලශක්තිය වක්කීම බාර දීලා බලශක්තිය එනගෙන ඉන්න යාළුවා බේරගන්න යාළුවාට ලේවිනිව ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා කතා කරයින් පස්සේ ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා ප්‍රකාශයක් කරාම අපේ විපක්ෂ නායකතුමාද විපක්ෂයේ අනිත් පක්ෂ නායකවරුද മന്ത്രിවරුද ඔක්කොම පූස්පටව වගේ අහගෙන ඉන්නවා ඒ වෙලාවට හා ජනාධිපතිතුමනි ඕ ජනාධිපතිතුමනි කියලා අහන් ඉන්න එක තමයි ඒ වෙලාවට කරන්නේ ජනාධිපතිතුමා නැගිටලා ගියාට පස්සේ තමයි මෙතන සිංහයෝ මතුවෙන්නේ සර් මේ මගේ සැලරි එක තියෙනවා එන්ටර්ටේන්මන්ට් අලවන්ස් කියලා රුපියල් 1000යි මට දැනගන්න පුළුවන් සර් අයි රුපියල් 1000ක් දෙන්නේ අයියේ වැඩි කරන්න පුළුවන්ද දැන් අපි දෙන එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකට රටට අපිට මේ වැඩි කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඉල්ලනවා Moving on in more local news, the Petah Central Bus Stand officially reopened today following a comprehensive modernization project. Completed under the Clean Sri Lanka initiative at a cost of 424 million rupees, the facility now serves the public with upgraded infrastructure. Now for some news in brief. The All Ireland Catering and Event Venue Owners Association announced a 15% price hike for their services starting today in response to rising gas and fuel costs. The business news on Gold FM. The all-share price index of the Colombo Stock Exchange closed at 21,917.60 points after a notable gain of 885.14 points. The S&P SL 20 index also gained 257.68 to close at 6,090.50 points. International news on Gold FM. The co-founder of the Jalisco New Generation cartel, Eric Valencia Salazar, pleaded guilty to drug trafficking charges following an announcement by the US Department of Justice.
Known as L-85, the Mexican army captured him in 2022 before his extradition to the US in early 2025. Entertainment news on Gold FM. The stepmother of the late Friends actor Matthew Perry requested a judge hand the maximum possible prison sentence to the woman who sold the drugs that killed him. Debbie Perry submitted a victim impact statement at a California court stating that Jasmine Sanga, known as Ketamine Queen, caused irreversible damages. Sports news on Gold FM. Delhi Capitals is set to face the Gujarat Titans today at the Arun Jaitley Stadium in Delhi. This marks the 14th fixture of the 2026 season and begins at 7:30 p.m. That's all the news for now. Stay tuned to Gold FM for the latest updates. This is Abhinindra